Ho! Welcome, my relatives, to another program, Eagle and the Condor. This is Tony Gonzales, your host today, and a very important day indeed, January 22nd, 2024. And this is our second program for the year, my relatives, that we hope to continue strong with news from de abajo, la gente que tiene para darle la voz, to give people the voice, my relatives. So we'll continue, with interviews and hopefully with video programming on our Sunday programs. Be sure you tell your friends and allies to watch Eagle and the Condor Sundays, 3:30, sometimes 4 o'clock, my relatives. And indeed, my relatives, today I've invited Javier Ramirez, Salvadorian indigenous person. He's of the Lenca Poton peoples. He's going to be talking to us, my relatives, about uh, the current situation in El Salvador, particularly with the indigenous peoples, and we're going to be talking about elections. That's right, because for the programming that we're preparing today would be for uh, Sunday, January 28th, and also on February the 4th. And February the 4th, 2024, in El Salvador will be elections. And I thought we would invite Javier to share with us his perspectives as an indigenous person. Tell us about the indigenous peoples of El Salvador and what their position is on the current elections and how they perceive the current president, this man named Nayib Bukele, uh, while he's advancing policies that are very seemingly contrary to the social society and locking up people, but his attitude toward indigenous peoples has yet to be displayed one way or another. So, welcome, Javier Ramirez, and please, if you can reintroduce yourself and share a little bit of background about yourself, uh, Javier, so we can qualify this program and interview with you. Thank you. Thank you, Tony. It's a pleasure for me to be in this program today, especially because this mark an important date in the history of indigenous communities in Cuscatan, Managuara, which is the real name of the territory. Particularly, I don't recognize the nation state. That's my personal point of view. Therefore, I'm not Salvadorian. I'm Managuareño Cuscateco. From my mother's side, Lenca Potong, and from my father's side, I'm Nahuatl de Choncho. And also, I live in the Gabrielino territory here in the United States. And I'm part of the Gabrielino Shoshone Nation of Southern California, a member of the Tribal Council. And I mentioned that today is special because in 1932 in Cuscatan, the government and the coffee producers oligarchy killed thousands of our ancestors to take the land to produce coffee, which is being never recognized officially and never have been make an official effort to, you know, to clarify what happened and also to help the families who suffer during that time. Now, with the present government, also Bukele administration has not been interested in the indigenous communities. By the end of the Seren government, before Bukele took power, the several communities developed a plan that called Plan PS,
where the communities express what they want to be work on to honor the existence and the continuation of the culture. And Sanchez Serén never, implemented. When Bukele came in power, he didn't really put attention on that and discourage the plan completely. At this point, the Bukele Javier, administration excuse me, when did he come in power? Can you give the date? in 2019. Became president, 2019, thank you, please. And since he started, he never put attention on the indigenous communities. He has never expressed any really desire to know about the communities, the needs of the indigenous communities. Has been The community have been making many efforts to contact the government, and only the Vice President Ulloa, has been open to talk at least. But as a vice president, he has really no power, and Bukele has never been interested. And as you know, Bukele, as an authoritarian person, if he doesn't like anything, that will never happen. The He has control of the three powers, as probably, I don't know how many of your audience know that, but the nation state that is called El Salvador, that I don't recognize, but that's the name, um, has the three powers like here in USA. You have the executive power, the Congress power or legislative power, and also you have the justice power. However, the Bukele government control the three powers. They have a majority in the Congress. They can make any law as they wish without any discussion, and they have been done that already. One of those have been this virtual coin. There was a whole fiasco that they make. They have been always. They also control now the Supreme Court, and that's why he was allowed to be a candidate, against the Constitution of the nation state, to become re-elected. And he continued to be the president, and which is unconstitutional. But he continued to be the president, and the majority of the people understand that. However, because of the during the last, we can say, 25 years under the governments of Arena and FMLN, the gun violence was one of the main thing that affect the whole population. He controlled that with all, human rights violation and anything that you can mention. He has like more than 70,000 people in prison right now, but he controlled the gangs. Then for people, even though it's unconstitutional, his re-election, they said, but now I feel safe. And because of that, they're going to vote for him. In many communities, I have the opportunity to talk to some of the elders this weekend, and they were telling me that there's several of them that are not going to vote. They decide not to go to vote because there's no option, and they don't want to vote for Bukele. However, others express that they're going to vote, and they hope that as he control the guns, he will do something different in the next period. Then what could happen, is he really is reelected, and people vote because of the feeling of the safety they have now. Most likely, he will have all power control again. The Congress was reduced from 84 Congress members to 60 now, and most of the surveys put them to 57 to 58 Congress members by his party, the New Ideas, they call it. Then this means that they're gonna have the complete power to make any law and reinforce any law in the nation state. The other thing is
he will continue controlling the executive power and have all his family in the government like he has right now. He has the complete family in different positions in the government, and also he will continue to have control of the Supreme Court because it's the Congress who elect the members of the Supreme Court. And if he continue controlling the Congress, he can put all the judges he wants, do what he wants. Then what we perceive, and I was talking to one of the elders, is that they perceive that the nation state will become an authoritative one single party system. And that means he will not have any excuse now because during this period he has been saying, oh, that was the previous governments did this, that's why I cannot do that. But now he gonna have all the power. He cannot blame anybody else. But we know because he, as his practice, he will blame anyone on anything. And indigenous communities have been silent by him, have been ignored, and have been invisibilized again, like they were so many years ago. Thank you, Javier, for that general background of the current status with the president and that administration. If we can go back, please, to the elections of 2009, when the FMLN, the Frente, ¿cómo se dice? Frente Martí Liberación Nacional. De Liberación Nacional. Yeah, came into power. And because after our talk here, we have for our viewers of Eagle and Condor video called I Want My People to Live. And it's about the elections in El Salvador 2009, which AIM West helped produce. And in that video, as I said in the radio interview that you and I did with KPFA on La Onda Bajita the other night, that the question was posed to the director of the elections department about the indigenous people's participation in the voting that is making a difference, or what's his thoughts on the indigenous vote. And he looked surprised, a bit sarcastically, saying, Indians? What Indians? There aren't any Indians here. But since that election, and evidently indigenous peoples did participate in the outreach and the campaign of that elections, because we also have them on video, which our viewers will be glad to see that role and participation, as opposed to this current election that we're talking about for this coming February 4th. There won't be that much indigenous participation, advocacy, albeit security is for everyone under Bukele. But please, if you can tell us about how optimistic people were in 2009 and the developments that ensued, but promises that never happened. The Constitution included a new amendment. The El Salvador Constitution included a new amendment, Article 69, that gave some definition to indigenous peoples and la cultura within society. Please, if you can give us a summary from 2009. Yes, well, during the whole time after the 1932 genocide that happened in the western part of the territory that we call Cuscatan, or Sonsonate district. Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, and Paro Santana were affected by the killing. That happened in 1932 because the Jose Feliciano Ama, who was at that time the alcalde del Común, which is an indigenous authority, he called for the people to make the present to defend the communal lands, and that's why it was used by the dictatorship of Maximiliano Hernandez Martinez and the oligarchy of the coffee producers as a way to start killing
the indigenous people and take over the land. They said that they were communists and there was a rising against the state, and that's how they justified the killings. Um, and it was not true, because how are you gonna uprise in your own home, in your own land? It was a legitimate defense that our ancestors did for the land rights that was um, a rightful demand from our ancestors. However, we don't know how many were killed, and when we mentioned 30,000 people killed, um, it's just to say 1,000 were killed, but we really don't know the exact name because, like I said, it was affected the whole western part of the nation. It was affected by the killings. And the killings not only happened with the army, the army came, killed for a couple of weeks, and then left. The majority of the killings were by the white guards, they were called, by the coffee producers produced these guards. They were civilians, mestizos, Ladinos, we call them, those who knew who were indigenous and who were not, and they started systematically killing all the males from 9 years old and older. Because at that time in 1932, women have no right to any property, only males. Then they kill all the males. Then from that period, there were a systematization or invisibilization on indigenous communities, because indigenous communities afraid of being killed, also they started to change their traditional clothes. They started to stop speaking the language and starting to learn more Spanish. Then the government started to eliminate the recording of, before 1932 in birth certificates, you can read so and so, born from Indian mom or from Indian father. After 1932, the government started to, not mention indigenous, because they started to eliminate all of that. Then the generation, my generation grew up in a state where everything was in Spanish. And for my generation in school, there was a contradiction for me all the time, knowing who I was. It was that indigenous people disappeared with the invasion. They call it the colonization, this discovery and colonization. Tony, about that because you have talked about the doctrine of discovery. Then they talk about the dead Indian, not the living Indian anymore. And that was in school, that was what it was promoted, and all that we were from, we create a new mestizo, that mestizo race, the what they call it, the bronze race, with the Spaniards, and we were better now. That was the formation I have in school that contradict what I knew from my family. Then during all this period, as soon the UN is starting to form the Indigenous International Indigenous Forum for Indigenous People, the government that was at that time was Arena, who was the right descendant for those who killed all our ancestors in 1932, and they never mentioned when the forum asked for indigenous representation, they always denied they were indigenous people in the nation, the state. Then what you face on 2009 is not strange because that was the rhetoric that officially was in the country. And even a lot of people, when we present, even in the United States, those who left or born from these people who now are second, third generation here, they had the idea there's no indigenous people still in Kushkata, Manawara. There's no indigenous. Then because they have never exposed to that.
Then and that denial and invisibility happens for so long that we're starting to fight from inside the country and outside with the diaspora, starting to fight to make sure that our representatives can go to the UN forum, and that's how we reached the forum. I don't remember the exact year right now, but delegation could go, but the government um, stopped them to give the speech because at the UN level, only the nation states can allow people to say something. Then if they were not, officially a delegation from the government, they were not able to talk, and that's happened the first time. Um, Later, with when Funes, and this is the 2009 election, was Funes took over the executive, um, the a window of opportunity start open. Now, let me only make a parenthesis here. The FMLN, the Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, there was in election period. The electoral party, is not the same FMLN that was fighting during the armed conflict. It was not the guerrilla anymore. The guerrilla was disappeared completely even before they signed the agreement. All right. Then the FMLN that was in the election was no longer the FMLN during the wartime, and everyone knew that about that. I knew it because disconnect completely from those who were trying to do electoral things, and that's why it's not surprised that they were corrupt too. But at that time, because Arena was in power for 20 years and nothing really changed, FMLN people was looking at FMLN as at the hope to see some changes. Then a lot of people are starting to promote. Even Funes was not a real a member of the FMLN party at that time. He was just a journalist in the TV, and people thought because he's not a politician, he's gonna do a different. He would be different than the many politicians. He was not a professional politician. Then a lot of people has hopes that this really is going to happen, and they started to promote. Then Funes took over the power, and during that period, we advocate, and the government asked the rapporteur of human rights for the Indigenous Forum to go and visit the country. James Anaya at that time was the rapporteur, and he came by invitation, by official invitation of the government. And we made sure that he visited the communities and he talked to the leaders, because the government has already an agenda, more folkloric and seen and not really going. But James Anaya followed the recommendation, and he decides to go into the communities and talk. Javier, excuse me. Good. I'm glad you mentioned the special rapporteur, James Anaya, and his presence there when 2013, 2014, 2012, he came. 2012, and 2013 report to the UN, Yes. and And then 2014 in report. 2014 is when the amendment to the Constitution happened, and the Article 69 recognized the existence of the indigenous communities because of the recommendation of James and I. I see, and I say that because we have about 3 minutes left. I'm sorry to say, but if you can tell us, please, from that constitutional change 69, was it implemented, and where are we today? And Well, also, it you was mentioned, a big, a historic win for our community, because that constitutional reform was fight for decades. And after the agreements, the peace agreements, communities are starting to advocate to have that in the Constitution. And finally, in 2014 happened. However,
even though there was a big win and the UN and especially UN Women Forum came and helped to develop certain policies, um, the government never implemented anything. You know, Funes, as a president, apologized to the indigenous communities, but that's it. He never did anything to change the reality. Then Sanchez Seren came in power after Funes, and he never did anything too. He never implemented the Plan PS, and Bukele now, after Seren, he completely ignored the indigenous communities. And as we wrap up, Javier, El Salvador has a continuous relationship with the United States in one way or another to the present. Am I correct on that? Yes, yeah, it Eh, is. And they yeah. support the Bukele administration, of course. Yes. And so tell us now on the elections for February 4, the diaspora you had mentioned of indigenous people, Salvadoranians, as well, are in the United States and Canada and other parts of the world. They uh, are also being encouraged or have the uh, are able to vote in that process. Those Uh, who wants to vote, they will vote, but those uh, who don't want to vote, they're not gonna do that. yeah, so There's they're several saying people that. that expressed they're not gonna vote, but those who gonna vote most likely are gonna vote for Bukele. Uh, or any final words, Javier? And I'd like to invite you back to Eagle and Condor as well as KPFA Radio. But any closing words, please? Only that, you know, indigenous communities in all of Ayala, not only in Cuscatan and Managuara, but all of Ayala, we always have the hope that we can see a raise in our traditions, and we trying to maintain my tradition and our culture, our languages. That is a resistance that we have maintained for more than 500 years. And we will continue doing it despite any government, nation state, how they call it themselves. We will continue thriving and we will continue fighting for the rights of our communities, wherever we are. Thank you very much, Javier Ramirez, and my relatives. There are several human rights and NGO organizations that are traveling, making the journey to El Salvador to be observers during these elections. And our only hope, and I'm sure Javier would agree with me, that these organizations, NGOs who are well intended, that they explore and look into the indigenous populations and the communities and provide some outreach and get them involved as well in the electoral process. Su voto es su voz. Your vote is your voice, and we know that. I want to thank you, Javier Ramirez. Thank you very much. Thank you. And my relatives, I'd like to thank Javier Ramirez once again for being on the program, Eagle and Condor, the expertise that he shared with us about the indigenous peoples of El Salvador. And many of you were probably not aware that there are indigenous peoples there native to El Salvador. And what he talked about, the elections coming up February the 4th, a lot of people are not very enthused with that election. It's considered illegal against the Constitution. So the video that you're going to see, I Want My People to Live, 2009, the FMLN, the Frente Martí Liberación Nacional, had come into power, and it's a marked difference than the elections that we're going to witness this February the 4th, 2024, my relatives. So tune in on that. Also, just real quickly, I want to make some announcement that our friend and artist in residence, Calisto Robles, will be having a exhibit at the Mission Cultural Arts Center for Latino Arts, and it's called Arte para el Pueblo, Art for the People. It consists of oil paintings, media, mixed media, sculptures,
and that will be January 28th through February 23rd. Mission Cultural Center, 2868 Mission Street in San Francisco, my relatives. And also here in San Francisco, the 13th annual Bates Two Spirit Powwow. That's Bates Bay Area American Indian Two Spirit Powwow. This is the 13th, my relatives. The organization itself, 25th anniversary, but it will be held at Fort Mason Pavilion. So check out their website for more information at baait.org. And Mexica New Year's just around the corner. And in San Jose, March 15th through the 17th, there'll be a gathering of indigenous peoples. And in particular, on March the 15th is Kelly Native Night, my relatives. So get out there and lend support all those days. And that, once again, at 647 South King Road in San Jose. My relatives, Leonard Pelletier, is still in prison. Please call the White House and leave a message with President Joe Biden at area code 202-456-1111, 202-456-1111, and call for executive clemency for Leonard Pelletier that he come home immediately. Call the White House Monday through Friday, 8 to 5 p.m., my relatives. All right, let's go into that video. I want my people to live. The elections of El Salvador, 2009. La reciente victoria electoral del domingo 15 de marzo del 2009, en la cual el FMLN ganó la presidencia, es histórica, ya que nunca antes en El Salvador los destinos de la población habían sido conducidos por un gobierno y un partido político de izquierda. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. ¿Cómo salieron de trabajar? Pasa por una maquinita para hacerlo ya en polvito. Ahí donde se controla todo el café que se ha cortado en el día y posteriormente pues empiezan a trabajar la máquina esta, que se necesita mucha agua para que trabaje. Es un equipo muy moderno, traído de Colombia. Aquí hemos nacido, ¿verdad? Pero cuando me casé me fui para allá, para las lomas. Se compran las cosas de cara, compramos una parte de una cosa, una parte de otra. O sea, aquí tenemos como cuántas familias de colonos, Esteban? Como 6 familias, porque antes teníamos más, pero a la gente le gusta mucho irse a la capital. Ahorita me dieron 45 con 45. ¿Dólares? ¿Y cuánto ganó el señor hoy? Él gana 46.
hubo una rebelión, dicen, y vinieron, no sé si del ejército, no, ellos no explicaban bien si era parte del ejército o invasión extranjera, no sé, pero que hubo una matanza significativa por esa época. Empezaron a convencer a los trabajadores del campo de que tenían que haber cambio para el comunismo. El problema fue de las tierras. ¿Por qué razón? Las tierras aquí en El Salvador solo las tenían aproximadamente 30 personas, eran los dueños de las tierras. Porque aquí ya hace gente que se manifestó en contra y fueron masacrados, como bien lo sabemos, ¿no? Fusilaron mucha gente. Mi papá quiso intervenir por un señor que él lo conocía muy bien, porque le encontraron unos cigarritos que hacían aquí a mano, manualmente, y entonces los circulaban para amarrarlos con papel de distintos colores, y el señor le tocó rojo, que tenía en los cigarros, y ese era el emblema de los comunistas, y entonces lo fusilaron. Aquí empezaron a prohibir nuestra lengua náhuatl, nuestra propia vestimenta, nos empezaron a quitar todo lo nuestro y vinieron a imponernos otras doctrinas, otras cosas que muy diferentes a nuestra propia naturaleza. Fue el pueblo indígena víctima de las consecuencias de la guerra, la matanza. Se luchó porque había un abandono de parte del Estado. La gente tenía hambre, pedía justicia, pedía derecho a la tierra, al agua, y todo el que pide justicia en este país, y es un comunista, es un guerrillero. Mi mamá tiene ahorita 94 años y ella nos cuenta que el papá de ella fue sacado del cantón Tunalmiles para matarlo. Con machetes y pistolas, con revólver y escopetas, obreros y campesinos en los montes y las calles. Fue en enero 32 que el pueblo les dijo basta y se encendió el corazón en contra de aquella casa. Cuentan que entonces rugió la tierra en inmenso grito, el volcán estremeció con su furia el infinito. Sembró de muertes la tarde el ejército enemigo, con sus cobardes metrallas dio muerte a hombres y niños. 30.000 los que cayeron, obreros y campesinos, ninguno de ellos ha muerto y volverán al camino. Con farabundo Martí, nuestra patria fusilada, volverá un amanecer, la victoria está cercana. Hermanos del Salvador y del mundo, desde este instante comienza a transmitir desde algún lugar del Salvador, Radio Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí. La crisis en El Salvador tiene a su base una injusticia social y económica. La crisis en El Salvador tiene a su base la injerencia directa, cada vez más descarada de los Estados Unidos en el problema salvadoreño. ¿Indígena dónde? Sí, aquí en El Salvador. ¿A dónde hay? No hay. Que yo sepa, serán en unos pueblitos allá por Sonsonate, muy escasa, pero no es un componente de un núcleo poblacional ni nunca un debate en El Salvador. Tuvieron 2 presidentes que acá dijeron indígenas no hay. Sabemos, lo que sucede es que no nos toman en cuenta. Aquí en El Salvador ha habido un gran abismo entre lo que es la burguesía y lo que es la clase proletariada. Pues esperamos un cambio radical, un cambio, como lo ha dicho el señor Funes, un reconocimiento a la comunidad indígena. Pero yo soy de Chalchuapa, soy de los Pocomames,
Nací ahí por el Tazumal. Cuenta la historia de nuestros ancestros, ¿verdad? La leyenda, que esta culebra por donde ella se paseaba, nacía agua. Lo que esperamos es de que hagan cambios bien significativos en todo lo que es, más que todo en toda la clase trabajadora, en la cual estamos abandonados. O cómo la nación indígena también tiene su incidencia en este proceso de transformación. Aquí lo que se necesita es que en realidad tener un presidente que responda. Esperamos que cambie todo, realmente todo el país. La etnia indígena, a través de su alcalde, tenía posesión en la tierra, porque la tierra es de los indígenas. Todos los recursos naturales es para el bienestar de las comunidades. Existe mundo indígena y hay varios pueblos acá. Y no vestigios, lo que pasa es que los han invisibilizado. La diferencia está en que nunca a ellos los han tomado en cuenta. Solo en los momentos políticos los llamaban para que hicieran grupos para fortalecer el partido a través del voto. Para mí es importantísimo no solamente fortalecer las raíces y la identidad de nuestros indígenas, sino que todos los latinoamericanos tenemos también por nuestras venas una raíz indígena. En estos tiempos hay dirigentes de derecha que por ser electos hablan a favor del pueblo indígena. Ellos gobernaron por 20 años en El Salvador. Suficiente tiempo para reivindicar nuestra cultura, pedir perdón por la matanza del año 1932 y para sacarnos de la pobreza, y no lo hicieron en 20 años. Nosotros somos mestizos, sin embargo nuestras raíces son indígenas, y aquí hay estructuras, y aquí hay organizaciones indígenas. En Izalco nació el partido Arena y también aquí murió también. En este país, pues, como producto de aquella gran represión de 1932, pues, la gran matanza y todo lo que pasó, y la gran represión que obligó a los pueblos indígenas a clandestinizarse, a clandestinizar su cultura, su religión, sus tradiciones, etcétera, etcétera, y sus dioses y todo lo demás. Entonces, como que hoy es el renacer de los pueblos indígenas para volver a sus orígenes y lograr construir junto a Mauricio Funes, junto a Salvador Sánchez Serén, pues una nueva situación. La gente se ve muy animada en las calles, sabe que este día define el rumbo del país en los próximos 5 años y sabe que este día con su voto puede cambiar este rumbo del país y por lo tanto yo sí estoy seguro que vamos a terminar normalmente tal como está previsto y los resultados también se conocerán a la brevedad posible. Bueno, realmente se está viviendo esto bien pesado, ¿verdad? Lo que es la contienda electoral y esperamos de que todo salga bien para la mejora del país, ¿verdad? Fui testigo de cómo 3, creo que eran congresistas o senadores norteamericanos, empezaron a hablar mal del FMLN y a hablar bien de Arena. Estaba vendiendo en la calle, digamos, y de repente dijeron ya no van a haber préstamos hasta después tal vez de las votaciones para ver la situación cómo se pone. Toda la gente ya está estresada, pues, que no haya ni cómo hacer, pues, si agarrar para acá o para allá. Hay más de 100.000 personas trabajando alrededor de toda la defensa del voto y de la organización. Bueno, es un momento muy importante, se siente la posibilidad de sacar al partido de la derecha del poder, que ha estado durante 20 años en el poder. Hay un gran entusiasmo popular y ciudadano que esperamos que mañana se exprese en una victoria contundente de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén.
A mí me preocupa hacia dónde vamos, o sea, con este tipo de actitudes de negarse a asumir compromisos en pro del sistema, de la democracia. O sea, todos queremos que esto sea tranquilo. Y si alguien que no ha ganado se autoproclama, o sea, en base a nada, porque lo único que puede proclamar, lo único que puede dar resultados válidos, lo dice la ley, y es así. Porque el único que tiene las actas originales se llama Tribunal Supremo Electoral. Menos de 24 horas para que se inicie este evento histórico de la votación de la elección presidencial. Hemos querido convocarlos porque queremos hacer un llamado lo más enérgico al pueblo salvadoreño para que el día de mañana salga a votar de manera masiva muy temprano por la mañana. La observación incluye todo, incluye tanto el espacio que se está dando en las elecciones, las declaraciones, los espacios de la gente, así que creo que después de esto podemos hacer una valoración. Hemos sido invitados por el procurador de El Salvador, el licenciado Oscar Luna, para junto con él y otro equipo de personas y los procuradores de Centroamérica convertirnos en observadores de este proceso electoral. Nuestra función será visitar una buena cantidad de centros de votación y observar lo que ahí se está sucediendo. Nosotros vamos a esperar participar de esta fiesta y que ojalá pues lo que el elector decida en las urnas se cumpla y que las autoridades puedan respetar esa vocación democrática que tiene el pueblo de Salvador. Salvador será la tumba donde los lobos terminarán. ¿Y por qué? Es el único partido oficial. Bueno, pues es una fiesta cívica y esperamos, al menos yo espero que todo se lleve en paz, que sea de verdad para pues elegir el que Dios quiera que quede. Después de los 20 años que hemos pasado sufriendo, hoy va a venir el cambio. La única irregularidad que ha habido es la afluencia de gente, que hay bastante tráfico, que al final hay que tener un poco de paciencia. No ha habido ningún problema, todos nos hemos puesto de acuerdo en el centro de votación y excelente. ¿Le ayudo? ¿Cruz? Ah, Cruz no lo tenemos acá, Cruz no está acá. Tiene que salirse de este pabellón y ir más abajo porque ya está el CEF. Fluido, mucho más fluido que en otras ocasiones, uno puede votar en menos de un minuto. Me parece que el tribunal ha hecho un gran papel para estas elecciones. The election hopefully will be fair and that the vote from the people will be represented in the politics. Nosotros abrimos este centro de votación exactamente a las 7:05 de la mañana, 5 minutos más tarde, y ya habían colas de gente esperando para entrar a este centro de votación. Gracias a Dios, hasta esta hora, casi las 3 de la tarde, no hemos tenido ningún incidente que lamentar. Se han desarrollado las elecciones con normalidad. Algunos casos especiales, algunas fallas del Tribunal Supremo Electoral en las cuales la gente se ha ido molesta porque no ha podido emitir su sufragio, ya que han venido, se han buscado en el padrón electoral del tribunal y no se han encontrado. Hay otras anomalías también, como personas que sí se encuentran en el padrón, pero con domicilio que no pertenece al municipio de Apopa. Tuvimos un par de casos en los cuales los señores representantes de Arena no querían dejar que los de la PNC, la Policía Nacional Civil, votaran, cuando en realidad pues tienen derecho como todo ciudadano. Un DUI que salió ilegible, de lo contrario todo ha estado bien. 163 para el FMLN y 149 para Arena. El FMLN quedó con 161 y Arena 143. 149 Arena, 157 Frente. Arena sacó 145 votos válidos y el FMLN 166 votos válidos, nulos ninguno. Aquí pasa lo mismo, compañeros. La persona que votó en esta papeleta toca las dos banderas, toca esta y toca esta. Por lo tanto, el voto también es nulo. La verdad es que estoy bien orgullosa de toda la ciudadanía de mi país, porque todos acudieron a las urnas, todos ejercieron el sufragio y
y actuaron como deberían de actuar, como verdaderos salvadoreños, exigiendo, pues reclamando su derecho. Y sí, estoy muy feliz y muy orgullosa porque todo se ha desarrollado con bastante normalidad. Y ahora pues esperando ya el cierre, los datos final del Tribunal Supremo Electoral. Hemos ganado en varios municipios y eso nos permite, justamente los municipios son los que nos van a dar esa diferencia. Y Arena está posicionándose en esos municipios, en cada uno de los departamentos, en Aguachapán, en La Libertad, ahorita tenemos Sonsonate también, tenemos también lo que es el departamento de Morazán, hemos ganado 16 municipios importantes, dentro de eso la cabecera. Luego también tenemos información de Santa Ana, excepto la cabecera departamental, luego los demás municipios han sido ganados por Arena. Entonces, son justamente esos municipios los que van a determinar en esta elección tan cerrada el gane. Y nosotros como partido estamos seguros que lo vamos a obtener. Hemos ganado muchos municipios de la media luna indígena. Inclusive hemos ganado el municipio emblemático de Arena, donde siempre iniciaban las campañas electorales, y Salto. Para un total de un porcentaje de 51.28. Agradecer la presencia, de nuevo la paciencia, pedirle la tranquilidad a la ciudadanía. Aquí nadie puede proclamarse vencedor con estos resultados. El Tribunal Supremo Electoral les está dando votos que se basan en las actas que cada junta receptora de votos procesó eficientemente este día. Son datos estrechos, cerrados, llamamos a la cordura, a la tranquilidad. El tribunal no para de dar información a partir de este momento. Y dentro de 30 minutos nos vemos de nuevo en este salón para volver a generar el otro reporte y poder ir consolidándole el dato a la población. Como un sobreviviente que vuelve de la guerra. La alegría que sentimos es de que hemos cambiado por fin, sentimos que hemos quitado la corrupción, que Mauricio va a venir a transformar el país. Las obras que el gobierno de Arena construyó, ferrocarriles no construyó, esto ha sido un trabajo de hormigas, aquí todo el mundo ha trabajado y este es el triunfo de todo el pueblo salvadoreño. ¡Compatriotas! ¡Conciudadanos! ¡Pueblo salvadoreño! ¡Los modernos amigos y amigas! La vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¿Está contenta? Muy contenta, porque va a haber trabajo. ¡Jure! 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 Con este triunfo se abre una nueva etapa para la construcción del futuro del país. Esta gesta constituye la oportunidad de por primera vez desarrollar un programa de gobierno, cuyo objetivo primordial será beneficiar a los sectores más necesitados del país. El FMLN, en su proclama de gobierno, se comprometió a reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios indígenas y a promover su desarrollo, cultura y dignificación. El gobierno del cambio reconoce la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza los derechos laborales y el respeto a los pueblos originarios. Y también se adhiere a la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Con el gobierno que el gran creador ha permitido que Mauricio Funes tome el 1 de junio, las cosas para el pueblo indígena, primero Dios, van a cambiar. Yo pienso trabajar con ellos, que se vayan organizando y que ellos mismos vayan construyendo esa parte cultural que estamos perdiendo. Por ejemplo, el náhuatl. Ya que ya no lo hablan, porque la persona ha perdido identidad.
que ningún esfuerzo, ningún proceso nos tome como objeto a nuestros pueblos. Ya nuestros hermanos, ya estamos de alguna manera cansados de eso, de que todo sistema, de que todo movimiento jurídicamente reconocido tome a los pueblos indígenas como objetos. Entonces ese está el esfuerzo. La idea es ser sujetos de nuestro propio futuro, la construcción de un futuro nuestro. Así es que estamos por ahí, caminando. No sé si vamos a equivocarnos, vamos a tropezar, pero la idea es construir ese futuro. Y hemos tenido también la seriedad de cómo se debe de afrontar si hubiese sido un gane o también en este caso la madurez como la hemos enfrentado, que tuvimos una pérdida. Nos comprometimos más a trabajar con el sector indígena porque es uno de los sectores abandonados. Incluso el actual presidente pues dio un informe equivocado a las Naciones Unidas, que a partir de eso el movimiento internacional indígena hizo un reclamo donde ahí decían de que no existían indígenas en el país. Entonces, cosa que no es cierta, pues nosotros sí conocemos de lugares donde hay nichos indígenas, que la gente está olvidada y ahora después del 18 de enero ganamos prácticamente la ruta maya en Sonsonate, ganamos Izalco, donde fue la masacre de 1932, ¿verdad? Que es como una reivindicación a los caídos. En el 32 ganamos Nahuizalco, que es también un lugar donde hubo masacre, donde los hacendados pues en grupo dieron a nuestros antepasados y fueron masacrados por eso, ¿verdad? Ganamos Santo Domingo, que también es de la ruta maya, y ganamos en el otro departamento San Pedro Puxtla y Guaymango, que están en la misma ruta, San Julián, ¿verdad? También. Entonces, nosotros consideramos que es una ruta estratégica la que hemos ganado para lograr el desarrollo de esta gente que ha sido la más golpeada, y nosotros consideramos que el gane del 18 es que el pueblo indígena ya se cansó. Cómo cerrar 12 años de guerra y cómo negociar y cómo plantearse a partir de ahí la construcción de un nuevo país. Y a eso le dimos en llamar la transición democrática. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar. Y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que después de alzar el vuelo, dale que no hay pájaro pequeño, dale cuando comienza a volar. Salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar.